Okay, we will share. Okay, so we do some opening prayer. Dala dawa jebe dai namba jebe je tarba dan je jem bado jebe jebe daim je zo jebe mai nanga dan nyambe senje dan Dewa dan den dong an da je yon do la na memba yanda ba zo be jan ju ren bo to ba ja da la da wara je be da nam ba je be je da ra ba da je jem ba do je ba je Time jeje zoe jebe mai nanga dai nyambe senje danje dewa dande donga dande yondo lana memba yanda ba zobe janjo rembo je do ba ja. I will ensure that the enemy who hate me, obstructors who harm me, and those who created obstacle on my liberation and omniscience, and generally and all mother sentient beings, limitless as a space, have happiness, are free from suffering, and swiftly attain the unsurpassable, perfect, complete, and precious awakening. De je do sa ma je je ba do lu nga ye so je wa la go ma she ba do lu nga ye so je wa la go de re ne son de nye ma san da san je ba do lu nga ye so je wa la go. For the purpose until the Buddhahood is attained, I will perform a virtuous deed with the body, speech, and mind until death. I will perform virtuous deed with the body, speech, and mind from now on until this time tomorrow. I will perform virtuous deed with the body, speech, and mind Nange dadai nyambe senje danje chojo de sonje deje sheba time jeje ngoroi jobai jeje bomboi tondai jejo sashe jona babe jende time jeje ngand Tenje zawa dan jubai jebe bande lamai damba nalai japso je yedai jengo je lazo nal japso je wo sanje jomde de nalai japso je wo dambe je nalai japso je wo Pape jende nalai japso je wo bawo kandroi chujo sume anso yeshe je chenda demba nalai japso je wo. All sentient beings, limitless as a space, take refuge in the essence of the body, speech, mind, quality, and activity of all the Tathagata in the 10 direction and the 3 times, in the source of 84,000 hips of Dharma and the master of all the noble Sanghas.
In the glorious, supreme, and kind root and lineage gurus, we take refuge. We take refuge in the deity of the Yidam mandalas. We take refuge in the Bhagavan Buddha. We take refuge in the supreme Dharma. We take refuge in the noble Sangha. We take refuge in the hero Dakini and the Dharma guardians who possess the three eyes of wisdoms. Oi Chanjoy Nyemboy Cheche Boy Sanje Nalai Japsoy Chudai Chanjoy Semboy Ye Soloi Deshe Japsoy Che Drang Je Deshe Je Chanjoy Tune Je Pat Chanjoy Sembe Loba Lai De Dai Rejen Nemba Dai Dejen Roloi Pendun Chanjoy Semne Jeje She Dejen Done Loba Rembai Shendo Lobarai Je. Until I reach the heart of awakening, I take refuge in the Buddhas, I take refuge in the Dharma and the assemble of the Bodhisattvas. Just as a Sugata of the past arose the mind of awakening and progress through the Bodhisattva's trainings, I too will generate the mind of awakening and train in the same way for the benefit of beings. Nyamen de gong ren jen gui zha ce, ye wen an jie du zong long jie jia, san jie gong ba ta ta tu su jue, dan ye jie mo lun jie zhu ba ye, nyam ben ga bo ba lang gui zha ce. Ta su se jie ta jie jie lo chu su zhu wa jie jie lap tu su, chu lang tu long wa jie jie lap tu su, lan chu ba za wa jie jie lap tu su, chu ba yi shi su cha wa jie jie lap tu su, na jie jie de bang da la ma sa la jie su ju wa jie yi jie la da la ma sa la jie su ju. Nase panda lama sola jabso cho tobe ta chuwa chi jelab to so to chi shin chuwa chi jelab to so ta 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 ba chi jelab to so cha 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 me cho ji ngon ro se ti nye la to pra chi jelab to so. Good morning everyone, or good evening. So we are continuing the sublime path of the awakening. I mean, in Latin, by Gampopa. There's a many what called a group of lists we are talking about, and I think today here. Continuing from the last week's called the 10 things not to be rejected. So we done the number 1 to number, I think, number 7. Do not reject enemy and obstructions, since they are the inspiration for all your inner nature. So I think this is a do not reject enemy is not saying it's a you need enemies, because we always said when you are meditating you need the isolated place. What is the isolation of a place? Is it that daytime non-destruction from the like humans enemy or harm, and nighttime non-destruction from the savage animals. So so I mean it is better without the enemies, without the obstacles, but problem is when we don't have any problem in our life, then we become too relaxed. When we have no enemy, or when we have no obstacles, then we become kind of relaxed and careless.
from the careless to becoming heedless, and losing the mindfulness, and with the knowing, without the knowing, creating lots of negative karmas. From those negative karma too, we are miserable in the samsara. So that continuing until uh, some kind of problem to make us awake from that circle of circle of this continuing. So that reason is a if I think this is what we can say is if you can use good right way, any circumstance is become a part of the support of the dharma. If we cannot use that correct way, then any circumstance is not necessarily helpful for the practice of the dharma. Even the what called the spiritual friend or spiritual master cannot be become part of the support of the dharma practice if we cannot use that one. Like there are some monk live with a really great guru whole life, but they not learn much. They not change themselves much. Like Buddha's time, there is called Lebe Karma, who have been with Buddha for 24 years, 25 years. Still, nothing changed on him. Nothing changed come on him. And end up, he was born in the hungry ghost. Then later, he was born in the hell. So that way, I think any circumstance, we have to learn how to use them or how to use those right way, and try to build from there to outcome should be something that positive. Then if you can use those one, then even the enemy or obstacle is become a support of the dharma. And also I think this is a common way, like sometimes this has happened to me also, like when somebody lost the contact for a long time with me, and suddenly they call me or they message me, I knew something wrong. So that is I think lots of time it's happened. It's not because that person, you don't remember me or anything, because when we have a problem in our life, when we're facing some obstacles, then first things we remember is the spiritual advice, spiritual support. So always be, because lots of things maybe doctor can help, lots of things your family can help, but certain things no one can help except the spiritual faith and prayer. So that way we more remember the temple or monastery or lama or anything. So when we are having some problem, so that reason this saying is that don't reject mean. It's not saying is you don't need to remove the obstacles. Of course, you have to try to free yourself from the obstacles, but don't take as a wrong way that obstacle. Like when you get sick, some people immediately try to do prayer, try to do something treat on that, and some people don't do anything and go into the depression. Why happened to me? Why me? And that kind of why too, then we become so emotionally struggling. So I think this is what saying is don't have to take emotionally negative. When you get sick or when somebody is obstruct to you, don't immediately get angry toward. Don't react on that negatively. That is what mean that don't reject mean. Normally, we immediately reject by angry or reject by some kind of a negative thought. So we think that we are defending ourselves from that. Actually, we are not defending ourselves from that. We are bringing
that obstacle into us. Like when someone said to something to you, or when someone did to something to you, that is called the outer obstacles. That outer obstacles you can invite inner by angry toward to that, getting upset toward to that, getting remorse, what called the getting negative emotion with that. Then you bring in that outer obstacle to inviting inside. That is called the inner obstacles. So here is what saying is when you meet the outer obstacles, do not invite inner obstacles. Do not bring to the inner obstacles, or don't make it is as an inner obstacles. So that is what means that don't reject. It's not saying you have to live with the enemy, you have to live with the obstacles. Don't try to free from that. So I think this is a little bit tricky. Hôm nay chúng ta học tiếp về tràng hoa của con đường tối thượng của tổ Gampopa. Thì từ những cái buổi trước là chúng ta đã nói về rất là nhiều các cái nhóm và các cái danh sách những cái điều mà cần phải làm. Và ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục ở cái phần là 10 điều không chối bỏ. Ở đây thì có nghĩa rằng là điều số 7 là không chối bỏ kẻ thù và chướng ngại, vì đó là thôi thúc cho bản chất ban sơ. Đấy là một cái gì đó mà để cái bản. Okay. Yes, Khenpo à? Okay, somebody say I cannot mute, so I'm going to mute everyone, then you unmute yourself. Okay. Yes, thank you. Okay. Cho các cái viên này cũng không thực hiện tham phủ. Xem ra Hoàng thượng rất biết cô, chủ tử hát cổ cũng rất hay mà. Okay, one more. Khi mà chúng ta được khuyến khích để mà cái bản chất ban sơ của chúng ta nó phát khởi, thì điều này cũng có nói rằng là chúng ta cần phải có kẻ thù. Khi mà chúng ta thiền thì chúng ta cần phải thiền ở một cái nơi cô tịch, và ban ngày thì chúng ta không bị quấy rầy, và ban đêm thì chúng ta không bị những cái nguy hiểm bởi những cái động vật hoặc là bất cứ những cái nguy hiểm nào. Chúng ta cố tránh những cái vấn đề cũng có thể. Thế nhưng mà ở đây khi nói rằng là chối bỏ kẻ thù hay là chướng ngại, nếu như mà chúng ta không có kẻ thù và không có chướng ngại thì đôi khi chúng ta lại ở cái trạng thái là chúng ta buông lỏng quá, chúng ta cảm thấy là chúng ta sẽ không để ý vào cái gì cả, và sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ có cái chánh niệm của mình, và khi đó thì chúng ta sẽ tạo ra hoàn toàn những cái nghiệp tiêu cực, và khi đó thì chúng ta chỉ có khốn khổ hơn ở trong luân hồi thôi. Thế và khi mà bất cứ một cái vấn đề nào xảy đến thì ngay lập tức chúng ta thức tỉnh và chúng ta thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của cái việc là chúng ta đang quá yên bình như vậy. Thế nếu như mà chúng ta sử dụng những cái, nếu như mà chúng ta biết cách mà chúng ta sử dụng kẻ thù và chướng ngại một cách nó đúng cách, thì tất cả sẽ trở thành là những cái sự hỗ trợ cho thực hành giáo pháp của chúng ta, cho dù chúng ta ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào. Thế còn nếu như mà chúng ta mà không biết cách sử dụng đúng cách, thì thậm chí đến ngay cả những cái người bạn đạo của chúng ta, vị thầy tâm linh của chúng ta cũng không thể có cách nào mà giúp đỡ chúng ta được cả. Thầy biết rằng là có rất nhiều những cái vị tăng có cái cơ may để sống một cái cuộc đời rất là tốt với những cái vị thầy lớn. Thế nhưng mà cả đời của họ thì họ không học được một cái chút gì cả, và họ chả có tí tiến bộ nào cả. Và có một vị thì cũng đã, một vị tăng thì đã ở với Đức Phật tận những 25 năm. Thế nhưng mà vị này cũng không có gì thay đổi cả. Cuối cùng sau khi chết đi thì vị này tái sinh ở cõi ngạ quỷ, và rồi cuối cùng lại bị lăn xuống cõi địa ngục.
làm thế nào để mà chúng ta sử dụng những cái khó khăn, những cái chướng ngại, những cái người, những cái kẻ thù một cách đúng cách. Đó là khi đó chúng ta phát khởi trở thành một cái gì tích cực đối với chúng ta. Kẻ thù và chướng ngại lúc đó sẽ trở thành những cái sự hỗ trợ cho thực hành pháp của chúng ta. Đôi khi thầy có những cái người bạn mà lâu rồi họ không liên lạc với thầy, khi mà họ nhắn tin hay họ gọi điện thì thầy biết ngay rằng là họ có vấn đề. Đương nhiên khi mà không có chuyện gì xảy ra thì mọi người sẽ quên hết tất cả những cái con đường đạo, và có những cái thì mọi người có thể đến gặp được bác sĩ, có những cái thì gia đình có thể giúp đỡ được. Thế nhưng mà chỉ đến khi nào mà họ cảm thấy là cần thiết là phải có những cái lời nguyện thì khi đó họ mới nghĩ đến con đường đạo của họ, và khi đó thì họ mới bắt đầu để đi tìm và quay lại con đường đạo của mình. Chỉ khi nào mà có những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống thôi. Thế có những người thì khi mà ốm thì cầu nguyện và nói rằng là tại sao lại là con, tại sao lại điều này lại xảy đến với con, và như vậy thì họ đem tất cả những cái xúc tình tiêu cực của họ lên. Đừng có mà cảm thấy là quá bị rung động như vậy. Đừng có cảm thấy rằng là tất cả những cái xúc tình tiêu cực nó bị nổi lên như vậy, và đừng có phản ứng một cách tiêu cực. Ở đây thì có nghĩa rằng là khi chúng ta không chối bỏ thì có nghĩa là chúng ta thường khi mà chúng ta có cái sự chối bỏ thì có nghĩa rằng là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta bảo vệ một cách chống cự lại một cách tiêu cực. Thế nhưng mà thực ra không phải như vậy. Chúng ta chống cự lại như vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ lại đem thêm những cái chướng ngại đến. Chúng ta có những cái chướng ngại ở bên ngoài, những cái vấn đề nó xảy ra ở bên ngoài đối với chúng ta. Thế nhưng mà chúng ta thất vọng, chúng ta buồn chán thì bỗng nhiên những cái việc nó xảy ra ở bên ngoài chúng ta lại đưa vào bên trong chúng ta. Đây chính là tất cả những cái pháp ở bên ngoài nhưng chúng ta đã đưa hết vào bên trong. Và khi mà chúng ta đưa vào bên trong chúng ta như vậy thì lại càng làm cho mình khốn khổ hơn. Thế ở đây thì muốn nói rằng là cái điều chúng ta cần phải hiểu rằng là chúng ta không phải là bắt buộc là chúng ta phải sống với kẻ thù, chúng ta phải chấp nhận kẻ thù, mà ở đây có nghĩa rằng là gì? Chúng ta phải biến những cái kẻ thù và chướng ngại thành những cái điều mà hỗ trợ chúng ta, thành những người bạn của chúng ta ở trên con đường. Ai done? Okay, now next one, I said, do not reject any type, whatever comes naturally, since it is a sign of a success. So this is talking about the practitioner, mainly practitioner. When you get some kind of accomplishment or CD, if it has come naturally, you don't have to be reject on that, because that is the sign of a success. But when we're practicing, always I said, do not hope or do not fears, because hope and fear is the source of samsara. Even you are hoping or fearing to the dharma is not helpful. So there's one Drupal master called the Jabarawa. He said, sometime, when we have a few sign of accomplishment and become so joy that you reach to the Buddhahood. Sometime when we have no sign or no, kind of like a result of your practice, you get so upset, like you're reborn in the hell. So that kind of a concept, mind, when you have a sign of accomplishment of the practice, it makes you so overjoy. From that overjoy too, you will get the what called the wind element problem. This is called the lung it's a solung. It means the some kind of like a wind element has gone too high. It is a part of the agitation, and it causes to unstable the mind.
from there too. So that reason is better to, even you have some kind of sign, do not to be overjoyed with that. And when you don't have any sign, do not be so sad about, sign means the miracle powers. Because lots of people, especially people who join into the Vajrayana, I think lots of people say they join to the Vajrayana to hope of some kind of miracle powers. You know, they can show the magical powers. In the Buddhism, that is not important. If you want to gain the miracle power, then like Adisha said, best siddhi is the best siddhi or supreme accomplishment is reducing your afflictive emotion is the best siddhi. And a best miracle power or sign of accomplishment is a miracle power, is I think basically people use these days. Best miracle power or sign of accomplishment is reducing your attachment. That is the best miracle power. So that reason, Buddha himself said, when Sanjay asked Buddha, what is your what you achieve through these many years searching Dharma in the forest? And Buddha said, I achieved nothing in these many years. I have achieved nothing. Only I lost. By meditating in the forest, I lost my attachment. I lost my anger. I lost my jealousy. I lost my ignorance. So since I lost all those afflicted emotions, only remain is the peace. So that reason, that is the sign of accomplishment. But sometimes people hoping too much on the, some kind of result come out, then they become a miracle power, and that is actually become problem. And when Buddha was alive, there are some people criticizing to the Buddhist community. Then they say Buddha is the false, kind of like a lazy people who doesn't want to work that way. They beg him food. And they said, if you really are, some kind of a practitioner, you should show them your miracle power. So they just try to avoid from that so much, but then they said so much bad things about the community and including to the Buddha, and two monks show the miracle power. When they went back to the Buddha, Buddha scolded them, and Buddha said, when you show the miracle power, people will not follow to the Dharma, follow to the person. That is the sign of degenerating the Dharma. So this reason, this is actually having miracle power, and those are not that important. Even you have those power, you don't have to be reject on that, but don't be too overjoyed. Don't be too much. Don't become too. I think best wise you can say overjoyed. Don't take. So then it's become. That path has become free from obstacle. Tiếp theo là đến điều số 8 ạ. Là điều số 8 nói rằng là không chối bỏ những gì đến tự nhiên, và vì đó là dấu hiệu của thành tựu.
Cái này là muốn nói đối với những hành giả mà thực hành một khi mà họ có những cái những cái sự thành tựu ấy, thì không được chối bỏ. Dấu hiệu đấy là những cái dấu hiệu của thành tựu. Đôi khi chúng ta thực hành và chúng ta hay có những cái sự mong mỏi hoặc những cái sự giáo pháp, thậm chí là đấy là những cái sự mong mỏi hay là những cái sự sợ hãi của giáo pháp thì cũng không đúng, bởi vì rằng là tất cả đều chỉ là nguồn của luân hồi thôi. Có một vị thầy của Kayu thì đã nói rằng là gì, đôi khi thì có một số các cái dấu hiệu thành tựu, ví dụ như là thì người ta thì hành giả đã trở nên là quá vui vẻ, là bởi vì là cứ như là mình đã đạt tới quả vị Phật rồi. Thế còn đôi khi thì không có được một cái dấu hiệu nào thì hành giả lại cảm thấy là quá thất vọng, như là ở dưới địa ngục vậy. Khi mà chúng ta mà cảm thấy là chúng ta quá vui như vậy thì cái yếu tố gió nó bị đẩy lên và chúng ta bị cái vấn đề về gió, và khi đó thì chúng ta sẽ bị luôn luôn là dao động. Thế còn khi mà chúng ta mà không có những cái dấu hiệu gì thì cũng đừng có thất vọng. Những cái dấu hiệu thì muốn nói là ở đây là những cái thần lực. Ngày nay thì đa số mọi người là thực hành kim cương thừa là bởi vì mong mỏi rằng là mình có thể đạt được một số những cái thần lực nào đó. Thế nhưng mà đấy, cái điều chính yếu ở đây là khi mà chúng ta thực hành không phải là để đạt được những cái thần lực nào cả. Thế và như là Atisha còn nói rằng là những cái thành tựu tối thượng thì có nghĩa rằng là khi mà chúng ta giảm thiểu được tất cả những cái xúc tình tiêu cực. Cái dấu hiệu tốt nhất đó là đối với những cái hành giả ngày nay, đó là sự giảm thiểu những cái bám chấp. Thế và vào thời Đức Phật thì khi mà Sangye có hỏi Đức Phật rằng là người đạt được gì sau những cái ngày mà thực hành như vậy, thì Đức Phật trả lời rằng là gì, ta chả đạt được gì cả và ta chỉ có mất đi thôi. Ta mất đi những cái sự bám chấp, ta mất đi những cái sự sân hận, ta mất đi những cái sự ghen tuông và tất cả những cái xúc tình tiêu cực, và bây giờ ở trong ta chỉ còn lại yên bình, và đấy là chính là cái dấu hiệu. Thế và vào thời Đức Phật khi mà có những cái học trò của Đức Phật đi ra xin bình bát thì mọi người nói xấu về, chỉ trích Đức Phật, và những cái người thực hành đó là những cái người lười biếng mà họ cố gắng làm khiêu khích để làm sao những cái vị này phải trổ ra những cái thần lực để cho họ xem. Và buổi chiều khi mà họ quay về và nói với Đức Phật thì khi đó Đức Phật đã mắng họ rằng là tại sao lại phô diễn những cái thần lực ra như vậy. Bởi vì là nếu mà phô diễn những cái thần lực ra như vậy thì chính là đã làm hư hoại giáo pháp đi, và như vậy thì sẽ không ai theo giáo pháp nữa và mọi người sẽ chỉ theo học những cái con người thôi. Chính vì vậy thì ở đây thì chúng ta không có quá vui vẻ, và chúng ta cũng không có quá thất vọng. Tất cả là những cái thành tựu gì mà tự nhiên đến thì đấy là tất cả những cái điều mà nó sẽ đến trên con đường của chúng ta. Ai đang So this is what saying is when you have a like common or uncommon CD, and do not need to be rejected, but there's one Dubogaji master called the Kozamba Gombodoje. He said, if you have a sign of like a, your Tanga painting of the statue image of the deity is like smiling to you, or light, or or the statue reciting the mantra, you hearing the statue reciting the mantra, or from the statue or tanga or from your body to radiating wisdom light. This sort of kind of sign is come as if long as your mind is a state of the nature, which is called the Mahamudra. If you can stage of the nature on the Mahamudra, that is a good result. But if your mind is not a stage of the Mahamudra, then you have that kind of sign. Sometimes you get including the miracle power, and some people become really successfully that certain mantra recitation can cure some sickness. So that kind of happen as a not necessarily good CD from that, because sometimes Mara give you that kind of a power to disturb your continuing practice. So I heard there was one
monk, he become like a, slowly he become really popular in his hometown because whatever he do, what called the definition or blessings, all people cure that or the problem, and at a certain point he can see what going to happen, why it happened, kind of like clairvoyant. So then one day he visit his guru, and he told to his guru, I have this kind of clairvoyant, and I can see, I can sense what is happening. And his guru said, first of all, whatever you collect until now, all those wealth, give away, free from those all wealth. So he did all the accumulation of his wealth, as he give away. Then all those clairvoyant is gone. Then Guru said, that was your obstacle. Now, because you did all the, whatever belonging as a giveaway, all your obstacle is gone too. So this is not necessarily all those a sign, good, sign of a miracle or magical power. Those are not necessarily good sign for our practice. So I think we have to be careful with that. But same time, you don't have to be reject with that because of the sometimes because of the, we say, oh, do not hope or do not fears. So main point is what Gozam Gomboto is saying is long as your mind is not distracted from the nature state of the Mahamudra and all those signs are good. If those signs are distracting your nature mind from the Mahamudra state, then it is possible to be Mara's obstacles. Khi mà bất cứ những cái điều gì mà chung hay riêng mà xảy đến thì chúng ta cũng không nên là chối bỏ. Ví dụ như là khi chúng ta có những cái dấu hiệu là chúng ta nhìn những cái thăng ca và chúng ta thấy là bổn tôn ở trong thăng ca mỉm cười với chúng ta, hoặc là chúng ta nghe thấy là những cái bức tượng mà những cái bức tượng của chúng ta tự nhiên đọc ra những cái phát ra những cái minh chú, hoặc là bản thân chúng ta phát ra ánh sáng, hoặc là những cái thăng ca, những cái tôn tự của chúng ta tỏa ra ánh sáng. Nếu như mà tâm trí của chúng ta vẫn đang ở trong cái trạng thái ban sơ hay là có ở trong trạng thái đại thủ ấn, khi có những cái dấu hiệu như vậy thì còn những cái dấu hiệu đúng. Thế còn khi mà chúng ta mà tự nhiên là có những cái thấy rằng là chúng ta có một vài cái minh chú mà có thể làm những cái bệnh nó có thể loại bỏ được những cái bệnh đi. Thế nhưng mà đôi khi là nếu như chúng ta không phải ở trong cái trạng thái ban sơ như vậy thì đấy chính là khi đó là Mara đã tạo ra những cái chướng ngại để mà gây sao nhãng cho chúng ta. Có một cái vị tăng ấy thì là có câu chuyện là vị tăng khi mà vị đạt được một cái tự nhiên là nhìn thấy được tất cả như là có nhãn thông, những cái gì sắp sửa xảy đến thì vị ý được biết, và những cái chuyện gì xấu sắp sửa có thì những cái vấn đề gì thì cũng biết được hết. Thế và sau đấy thì vị này có đến gặp thầy của mình và kể rằng là mình có những cái nhãn thông như vậy. Thì khi đó vị thầy mới nói rằng là trước tiên là con hãy cho hết tất cả những cái tài bảo của con đi. Thế và vị tăng này khi mà làm theo bằng cách là đã cho hết những cái tài bảo của mình đi thì lập tức là cái nhãn thông của vị này cũng mất. Và khi đó thì có quay lại và hỏi vị thầy thì thầy mới nói rằng là khi này thì chướng ngại của con đã rời bỏ con rồi. Thế đôi khi là những cái dấu hiệu như vậy không hề phải là những cái dấu hiệu tốt cho thực hành của chúng ta. Thế ở đây muốn nói rằng là không chối bỏ thì có nghĩa rằng là chúng ta không hy vọng và chúng ta cũng không có sự sợ hãi. Nếu như mà chúng ta mà không bị những cái sự không có bị những cái sự sao nhãng và chúng ta ở trong cái trạng thái ban sơ của tâm trí mình thì những cái điều đấy là đúng. Còn nếu như mà chúng ta không ở trong cái trạng thái ban sơ của chúng ta thì tất cả chỉ là những cái chướng ngại do Mara đã gây nên thôi.
Ai done? Okay, so also this is a Dharma practitioner. When you gain food, clothes, or offering naturally comes, that is as a city, you know, and don't not have to reject. Like Buddha said to the monk, if somebody offer you gold, don't reject that one, but don't take for your personal gain. Take as an offering to the three jewels. So that way they help to those people to gain the accumulation. So when you you know, naturally come to the offering, then you don't need to reject, but don't put your skill, effort, and the method to try to find the sponsor, you know, and with by skill of a only consume, and with that to try to accumulate the wealth. That is a what called the sign of the Mara. So those two are, we have to be separated. Thế và những cái hành giả mà thực hành ấy thì đôi khi chúng ta được cúng dường thực phẩm, quần áo, tài bảo thì chúng ta đừng từ chối. Và thậm chí là ngày xưa khi Đức Phật có nói rằng là nếu như mà có ai mà đem cúng dường các con vàng ấy thì cũng đừng từ chối, mà các con hãy mang cái vàng đó để mà dâng lên Tam Bảo, thì như vậy là sẽ lợi lạc cả cho những cái người cúng dường lẫn cho cả bản thân, chứ không được dùng vào cái mục đích riêng tư. Thế và ở đây thì chúng ta không được dùng những cái kỹ năng của mình, chúng ta không được cố gắng để đi tìm những cái vị thí chủ. Nếu như mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta chỉ vướng thêm vào những cái ngọn gió đời, vướng thêm vào những cái liên quan thế tục thôi. Okay, then said, do not reject any type of method, since they are a stepping stone for the knowledge. This is like, for example, I don't see in the Western culture, but in Asia, I have a lots of, you know, old time stone built kind of front of the house that people, because most of Asian are short and cannot get on the horse. So need kind of step to get on the horse, or sometimes even get on the bed these days, need the step to use some kind of step to get on the bed. So because too short. So this is a talk about, you know, something that is helpful to get into where you need to go. Like people when get into the horse, onto the horse, they need some kind of step stone to get on the horse. Because without that, it's not easy to get on there. So like when we get onto the top of the roof, we need a ladder to get on the top of the roof. So things like that, whatever helpful you to get there. So that way, wisdom need the method. Without the method, wisdom cannot reach there. I mean, we cannot reach to the wisdom. So that reason we don't have to reject all those any type of method, because I think sometimes you can see, even the Milarepa said this, you know, when you are meditating on the Mahamudra, do not do any kind of physically or verbally activity, it becomes a distraction. Sometimes people think, oh, those all the method as not necessary. I just want to direct. And especially this day, lots of people have this kind of idea of just go to the advanced one, you know, try to reach to the advanced one without using all the method to reach to the advanced one. So it's just like a same as like going to college without going any kind of a high school or called primary school. So because main point of your going to school is to get degree. Degree is only you can get from the college, you know, but you can go to the college if you've gone through all the other you know, classes. So so this way, as a main point is whatever you want to reach there, you have to use all the method to reach there. So this is in the wisdom we use as a divided into two, wisdom and a method. Method is a support to the reach to the wisdom.
Without the wisdom, method is not the path. So those two are kind of like support each other. So that way, Adisha said on the lamb of the path, wisdom without the method is a bondage. Method without the wisdom is the bondage. It means if there is no method, you don't have a wisdom enough too. So it's a bondage, means you're not liberated. Cannot liberate, because without the support of the method, cannot have a wisdom. It's just like without the fire, wood cannot have a fire. So, but without the wisdom, method alone cannot liberate it. So it's called a bondage. It means that because wisdom method alone is like a blind people. Bunch of blind people cannot reach to the where they need to go. So wisdom is like an eye, and method is a feet. Feet and eye together reach to the distance wherever you need to go. If you have a one but other one is not there, then it's really difficult to get there. So so that reason method is a necessity for the wisdom. So that way Buddha taught as teaching of the, like for example, 6 paramita: generosity, moral, ethic, patience, perseverance, method of concentration. Those 5 are method. And wisdom is the wisdom, 6th one. So Shandideva said, it means that all these branches, it means talking about the generosity to method of concentration. Those are sage or Sugata taught for the wisdom. So without the wisdom, cannot reach there. Cannot reach that. Those are cannot become a paramita. But without the wisdom, without the method, that there will not have a wisdom paramita. So those two are kind of like a support each other. So that reason, no matter who you are, never give up method. Always need the method until become a perfect Buddhahood. So once you reach to the perfect Buddhahood, then not necessary. So this is, I think, talking about the, until you reach to the your state of the your result, do not need the method. Do not reject the method. Continually try to do whatever method is, any kind of method to try to accumulate. So that way, saying don't reject any type of method, since they are stepping stone for the knowledge. Knowledge means the wisdom. Tiếp theo là điều số 9. Không chối bỏ bất cứ phương tiện nào, chúng là bàn đạp cho hiểu biết. Thì ở đây thì cái này thì ở bên châu Âu thì thầy không thấy, nhưng bên châu Á đó thì cái điều này nó rất là phổ biến. Có thể là bởi vì người châu Á chúng ta lùn. Trước khi mà những cái người châu Á mà ngày xưa đã để trước cửa nhà một cái bàn đạp để mà chúng ta dẫm lên đó để chúng ta leo lên ngựa, và nó giống như là cái thang đó, cái thang để mà chúng ta leo lên con ngựa, thế và giống như cái thang để mà khi mà chúng ta cần thì chúng ta leo lên nóc nhà. Thế thì ở đây thì trí tuệ thì luôn luôn là cần phải có phương tiện. Nếu như mà không có phương tiện thì chúng ta cũng không thể nào mà có được trí tuệ cả. Thế chính vì vậy thì chúng ta không được chối bỏ phương tiện. Milarepa thì đã nói rằng là gì? Cái phương tiện trong Mahamudra Đại Thủ Ấn thì có nghĩa rằng là khi đó là chúng ta không có bất cứ những cái hoạt động nào của thân và ngữ. Ngày nay thì có rất là nhiều người và đa số mọi người thì đã thường bỏ qua các cái giai đoạn, và mọi người muốn rằng là thực hành ngay vào cái phần rất là cao rồi. Cũng giống như là khi mà chúng ta đi học, chúng ta bỏ qua tất cả những cái trường tiểu học, chúng ta bỏ qua trung học, và chúng ta bỏ qua tiểu học, chúng ta bỏ qua cơ sở để mà chúng ta nhảy ngay vào trường cấp 3. Thì như vậy để mà lấy bằng thì như vậy là không thể nào được. Muốn mà học được cái trường cấp 3 thì chúng ta phải đi qua tất cả đầy đủ tất cả các lớp. Thế ở đây thì trí tuệ thì cần phải có hai vế là trí tuệ và phương tiện. Nếu như mà không có phương tiện thì chúng ta không thể nào mà
đạt được tới trí tuệ cả, mà ngược lại không có trí tuệ thì cái phương tiện đấy nó cũng không để mà làm gì. Thế ở đây thì Atisha đã nói một lần rằng là gì, nếu như trí tuệ mà không có phương tiện thì như vậy là bị trói buộc, mà phương tiện mà không có trí tuệ thì cũng bị trói buộc. Trói buộc có nghĩa là chúng ta sẽ không thể nào giải thoát được. Giống như là khi mà chúng ta đốt lửa thì chúng ta cần phải có củi thì chúng ta mới có thể nhóm được lửa. Ở đây thì trí tuệ thì giống như đôi mắt, nếu như mà trí tuệ thì giống như đôi mắt, còn phương tiện thì giống như là cái chân. Thế nếu như mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta cũng giống như là một cái người mù, chúng ta sẽ không biết rằng là mình phải đi đâu. Thế còn nếu như mà trí tuệ mà không có phương tiện thì cũng như là cái mắt mà không có chân, thì như vậy thì chúng ta cũng không thể nào mà đạt được tới cái chỗ đạt được tới bờ giải thoát cả. Thế ở đây thì khi mà chúng ta thực hành 6 ba la mật, bố thí, trì giới, thiền định, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, đấy là năm cái hạnh đầu, thì đấy là những phương tiện để mà đạt tới hạnh thứ 6 là trí tuệ. Thế nếu như mà không có 5 cái hạnh đầu thì không thể nào mà chúng ta đạt được tới trí tuệ cả. Thế và nếu mà chỉ có nếu như mà chúng ta không có trí tuệ thì nếu như mà chúng ta không có trí tuệ thì không thể nào mà chúng ta có thể thực hành được 5 cái hạnh đầu. Thế cho nên ở đây chúng ta không thể nào chúng ta tự chối bỏ được các cái phương tiện. Nhờ có cái phương tiện này thì chúng ta mới có thể đạt được tới quả vị Phật, và đạt được tới quả vị Phật là nhờ có phương tiện. Ai done? So in the Vajrayana, like look them in the Vajrayana, there's 4 empowerments: vast empowerment, sacred empowerment, wisdom empowerment, and 4th empowerment. So 3rd empowerment, wisdom empowerment, is called the symbolic wisdom. Like in the practice, we use as like a Tumu meditation. You know, that is Tumu meditation. There's have a sudden experience that's called the symbolic wisdom. That symbolic wisdom is a recognizing or realized through the actual wisdom is the 4th empowerment. So 4th empowerment is the actual wisdom. That wisdom is only can experience or realize if you have the 3rd empowerment. 3rd empowerment, and of course, I mean 1st and 2nd too, but especially 3rd empowerment is called the symbolic wisdom. So that symbolic wisdom is give the what called oral instruction by the guru. That is called the 4th empowerment, that oral instruction. So that oral instruction can give if you have the experience of that 3rd empowerment. So there is a book called the Đảo dạ NG TÄI. When Đảo dạ NG TÄI, what he said is maintaining the view or maintaining the realization through the experience. You need a bodhicitta, you need a loving kindness, compassion, and always be never be separated from your mind from the guru devotion, and always put the effort of the tumu of the great bliss experience. Then your view will be maintained continually. So that is talking about all those like bodhicitta, loving kindness, compassion, guru devotion, tumu. Those are methods. Those can maintain continually with the support of those methods to continually maintain your view of wisdom, of Mahamudra. So that reason, those all is in the Vajrayana Sutra everywhere. Sutra we said with all the Shantideva said all the 5 paramita are for the wisdom. And without the wisdom, 5 paramita cannot become a paramita. It means that cannot take to the path go beyond the samsara. And the Vajrayana also same as we just mentioned here. So this reason, those two both
it's a necessity. You cannot reject to the method, also any kind of method, because they are support up to reach to the complete Buddhahood. Khi mà chúng ta nhận quán đỉnh thì thường là có 4 cái quán đỉnh: quán đỉnh tịnh bình, quán đỉnh mật, quán đỉnh trí tuệ và quán đỉnh thực tại của trí tuệ. Thì cái quán đỉnh thứ ba là quán đỉnh trí tuệ, thì là ở đấy chỉ là quán đỉnh trí tuệ tượng trưng, và ở đấy là thiền về tu mô, về nhiệt. Đấy đấy chỉ là cái sự tượng trưng thôi. Thế và để mà đạt được cái quán đỉnh thứ tư, tức là đạt được cái trí tuệ hiện thực đó, thì hành giả chỉ có thể đạt được khi mà đã nhận được cả ba cái quán đỉnh kia, và đặc biệt là cái quán đỉnh trí tuệ tượng trưng đó là phải nhận được thì mới có thể có được cái trí tuệ hiện thực. Mà cái trí tuệ tượng trưng này thì chính là những cái chỉ dẫn của đạo sư. Đương nhiên là ở đây chúng ta phải cần đầy đủ có 3 cái quán đỉnh, thì như vậy thì chúng ta mới có thể giữ được cái quan kiến của mình trong cái thực hành đại thủ ấn. Chúng ta cần phải có bồ đề tâm, chúng ta cần phải có tình yêu thương và bi mẫn, chúng ta cần phải có tu mô, và không bao giờ chúng ta tách biệt với cả cái sự tôn sùng đạo sư của mình. Và như vậy thì đấy là chính là những cái tất cả những cái bồ đề tâm, tình yêu thương, rồi cái lòng phát khởi lòng tôn kính với đạo sư, thì đấy tất cả chỉ là phương tiện thôi, phương tiện để mà chúng ta có thể giữ được cái quan kiến về đại thủ ấn. Thế và ngay ở trong kinh điển cũng nói rằng là gì, là nếu như mà thực hành 5 ba la mật đầu thì để đạt được trí tuệ. Thế còn nếu như mà không có trí tuệ thì 5 ba la mật này cũng không thể nào, 5 ba la mật đầu từ bố thí cho đến thiền định thì không thể nào mà giúp cho chúng ta có thể vượt qua được luân hồi này cả. Thế chính vì vậy tại sao chúng ta không được chối bỏ phương tiện là như vậy. Ai done. Okay, then now as I said, do not reject physically activity of a spiritual nature that you are capable of accomplishing. So this means that physically, whatever capable is called the chuchugi jiao. It means that there's like 10 different kind of activities, like transcribing the teachings, like writing, you know, and offering or worship, and giving, listening the teaching, and reading the text, comprehending the teachings, I mean the memorizer, instructing to others, recite the holy work, and contemplating and meditation. So this kind of, there are many, even the whatever, I mean, we do the mandala offering, we do the circumambulation, we do the you know, what called prostrations, all those, whatever, included the arranging morning offering, and whatever, as long as our physically support us, we should never give up those all, continually try to do. Like Lord Adisha, he was one of the greatest, you know, from India and many places. He was one of the greatest teachers. And it's like this day is called like holiness, you know, really high Lama, really one of the highest Lama in Tibet and also in India, where he was really important. But he never gave up making tsatsa. Every day he making tsatsa. And when making tsatsa, you have to make the, you know, mud. You have to make really nice mud. It means that you have to mix the dirt with the water, and
this, and have to do that one. And if you do that this every day, it's really not easy on hand. It can be, there are lots of crack come, there are lots of problem come with it, but he never give up. And there's a one called the Kachapenchin, one of the great scholar came to Tibet. And he was one of the also really great teacher, really high Lama, but he never gave up those 10 Dharma activities called the Chuchuchu. 10 Dharma activity. I just recite those lists. So he never gave up. Every day he tried to do. So this is showing us long as our physical body is supporting us, we must do whatever we can. All those enlightened Dharma activity, including the writing, comprehending, or meditating, reading, and anything, whatever we can do. Tiếp theo là đến điều số 10, không chối bỏ hoạt động thể chất của bản chất tâm linh mà con có khả năng thành tựu. Thì ở đây những cái hoạt động thể chất thì muốn nói đến 10 cái hoạt động, ví dụ như là chúng ta chép lại những cái thuyết giảng, chúng ta dâng cúng dường, chúng ta nghe thuyết pháp, chúng ta hiểu thuyết pháp, chúng ta đọc thuyết pháp, chúng ta tụng lại những cái lời rất là cao thượng đó. Thì ở đây tất cả những cái hoạt động đó, dâng cúng dường thì làm như là chúng ta cúng dường nước, chúng ta cúng dường hương hoa vân vân, tất cả đều là những cái sự hỗ trợ và chúng ta phải làm liên tục những cái hoạt động như vậy. Atisha là một cái bậc thầy rất là lớn và đi khắp nơi, thế nhưng mà có một cái thực hành mà Atisha không bao giờ từ bỏ, đó là làm sasa. Làm sasa thì phải trộn bùn này, trộn với nước này, rồi sau đấy thì nặn, và Atisha làm như vậy hàng ngày và làm cho trở thành dễ dàng, quen tay đi, và không bao giờ người từ bỏ cái việc này cả. Cho dù bất cứ những cái chướng ngại hay là những cái khó khăn nào xảy đến, người cũng không bao giờ từ bỏ. Và cũng có một vị học giả khác rất là lớn ở Ấn Độ, khi đến Tây Tạng thì cái điều mà vị này không từ bỏ, tức là 10 cái 10 cái hoạt động thể chất mà thầy nói vừa ở trên, thì không bao giờ người đấy từ bỏ cả. Thế ở đây thì chúng ta chúng ta không chối bỏ những cái hoạt động thể chất, bởi vì đấy là những cái hỗ trợ cho thực hành của chúng ta. I done. You should unmute Khenpo là. Be mindfulness. Also, Pambutupa said, long as your financial support, never stop offering whatever you can to the 3 jewels, and also offering to the sanghas. Sangha means like more than 4 monks is called the Holy Sangha, and also like Dagini days and Daga days, which is called the lunar calendar's 10th day of and the 25th days. So those are offering talk, and whatever you can, never give up those. So that way, I think this is especially talking about the practitioner. Some are highly accomplished one. Someone who highly accomplished one, then even you have a really highly accomplished, even you have a great title, never give up those physical activity, or physical activity mean like offering and dharma activity, not talking about the physical activity as a sport, or kind of negative mundane activity, because
in the spiritual path. If you do any kind of physical activity which is involved to the negative emotion, including to the attachment or whatever, and that is become a part of the laziness. It's called the being attached to the unwholesome activities. So this one is a physical activity, is directly talking about the related to the dharma, so that is you have to make separate. Tổ Phong Môn Rupa thì có nói rằng là gì, một khi mà chúng ta đang mà ủng hộ những cái tài bảo thì chúng ta không được dừng lại cái việc cúng dường, mà đặc biệt là cúng dường cho 4 cái vị tăng mà tập hợp lại thì sẽ trở thành là tăng đoàn cao quý. Những cái ngày mà Daka Dakini thì chúng ta phải cúng dường sóc, và những cái hoạt động về pháp như vậy thì không bao giờ là chúng ta được từ bỏ cả. Điều này đặc biệt là nói với những cái hành giả mà đã đạt được những cái thành tựu cao, mặc dù là đã có được những cái tên rất là lớn hay là đạt được những cái chức danh rất là lớn, thì không bao giờ được từ bỏ những cái hoạt hạnh và những cái hoạt hạnh giáo pháp cả. Ở đây không muốn nói đến những cái hoạt những cái hoạt động thế tục, bởi vì những cái hoạt động thế tục thì chỉ làm cho chúng ta càng vướng bận thêm vào với cả những cái hành động thế tục, bởi vì là khi đó thì chúng ta sẽ có những cái xúc tình phiền não, ví dụ như là chúng ta bám chấp, và đấy là những cái hành động nó không thiện lành gì cả. Chính vì vậy ở đây là muốn nói rằng là tất cả những cái hoạt động mà liên quan đến giáo pháp là những cái hành giả mà đã đạt được những cái mức độ cao là không được từ bỏ. Then said, do not reject the intention to help other even if your power are feeble. Mean this is talking about you have a realization of the Mahamudra, but still your power is weak. This is a Lingchi Repa said, this is like this. If morning early just sunrise, sunlight is there, but have not enough strength to melt the ice. Immediately not going to melt the ice. The same thing as immediately realize, the newly realized one as freeing from all those defilement and obscuration is not easy, take time. So that reason, sometime even you have a realization of the Mahamudra, but it's so kind of like so new or so fresh, so it's not yet developed strength. Since its strength is not developed, it's not easy to benefit other sentient beings. Your power of a benefit sentient beings is so weak. So that way maybe it's not necessarily you can help other beings by that realization. Not necessarily you are capable to help other beings, but even you cannot help other beings, but do not give up intention to want to help other sentient beings. Never give up that one. Always keep that intention of want to help. I think this is really important. No matter what ability our ability is, we cannot limit our intention. Our ability maybe have a small measurement, small measurement, our ability, but the interest or intention try to make the greatest, because imagination have no limitation. That imagination, it become a hope. That hope, it can become interest. That interest can become a one day reality. So that reason, even our power of the practice is really weak. Of our ability, power of our ability is really not strong enough. Still, do not give up intention to help other sentient beings in the 6 realms.
Tiếp theo là đến điều số 11 ạ. Không chối bỏ ý định giúp đỡ người khác kể cả khi năng lực con thấp kém. Thì ở đây muốn nói rằng là cái ý định của mình khi mà chúng ta ví dụ như là khi mà chúng ta đạt được Mahamudra đại thủ ấn, thế nhưng mà cái năng lực của chúng ta vẫn còn là rất là yếu ớt, thì giống như là một cái câu nói là mặt trời buổi sáng khi mà nó tỏa ra những cái tia sáng sớm đó, thì cái ánh mặt trời nó vẫn rất là yếu và nó chưa đủ để làm tan được cái tảng băng. Thế cũng giống như vậy, khi mà chúng ta mới mà đạt được những cái thành tựu thì những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta nó không dễ dàng gì để mà loại bỏ cả, mà muốn loại bỏ những cái xúc tình tiêu cực thì chúng ta cần phải có thời gian để loại bỏ. Thế và đối với những cái người khi mà mới chứng ngộ đại thủ ấn thì vẫn còn là quá mới và chưa có được cái độ cứng rắn trong đó, và như vậy thì muốn giúp mọi người thì cũng không thể nào mà giúp được. Thế nhưng mà ở đây cái ý định là giúp mọi người thì không bao giờ được từ bỏ cả. Chúng ta không bao giờ được từ bỏ cái ý nghĩ rằng là cái ý định rằng là chúng ta sẽ giúp mọi người. Ý định của chúng ta thì không có giới hạn, mặc dù là khả năng của chúng ta thì là rất là hạn chế. Cái ý định của chúng ta nó là cái sự chúng ta hình dung ra, thì đương nhiên là cái sự hình dung như vậy thì nó sẽ không bao giờ có giới hạn cả. Và từ khi chúng ta hình dung như vậy thì chúng ta sẽ mong mỏi, và chúng ta sẽ mong mỏi, và sẽ có một ngày nào đó thì từ cái mong mỏi thì chúng ta mới sẽ có thể hiện thực được cái điều chúng ta mong mỏi. Thế ở đây mặc dù là cái khả năng của chúng ta vẫn còn chưa có, thế nhưng mà chúng ta không thể nào mà từ bỏ cái ý định rằng là chúng ta muốn giúp đỡ mọi người cả. Ai đã? Okay, so these were the 10 things not to be rejected. Sorry. So even Buddha said in the Sutra, it means that even you don't have power to help other, your ability is really weak, cannot help other, but never give up the intention. When you have that intention, one day you will have that ability will come, and naturally comes. So those all beings, who help, benefit many beings, that those great teacher or great bodhisattva, they help many beings. It's not come automatically. They build so many lifetime that intention. Those intention is become one day fruition. That is then they can help many beings. So even we cannot help directly, physically to anyone, never give up the helping other. The intention of want to help other. When you have this intention of want to help other continually strong, one day it become reality. Then you can actually physically directly can help many beings. Và trong kinh thì Đức Phật có nói rằng là gì? Kể cả khi mà con không có năng lực giúp đỡ người khác thì không bao giờ con từ bỏ cái ý định giúp đỡ người khác cả. Và khi đó thì khi mà con không từ bỏ cái mong mỏi là giúp đỡ mọi người, thì một ngày thì cái khả năng đấy sẽ đến tự nhiên với con. Thế và ở đây thì chúng ta thấy rằng là những cái vị Đại Bồ Tát, những cái bậc thầy đã giúp đỡ cho bao nhiêu hữu tình chúng sinh, và những cái việc này thì không phải là chỉ một ngày, 2 ngày mà có thể làm được, mà qua bao nhiêu đời kiếp chư vị mong mỏi rồi, và đến một ngày nào đó thì chư vị mới có thể giúp đỡ được những chúng sinh như vậy. Thế và chúng ta ở đây thì bây giờ cái khả năng của chúng ta là vẫn còn yếu, vẫn còn chưa có, chúng ta không thể nào giúp đỡ được chúng sinh. Thế nhưng mà không bao giờ chúng ta được phép là chúng ta từ bỏ cái ý định rằng là chúng ta muốn giúp đỡ chúng sinh cả. Chúng ta giữ cái mong mỏi của mình như vậy, và một ngày khi nào mà chúng ta đã có đủ cái sức lực của mình thì chúng ta sẽ có khả năng là chúng ta giúp đỡ được các chúng sinh. Okay, so this is the 10 things do not be reject. Đây là 10 điều mà chúng ta không nên chối bỏ. Now here the 10 things to be understood.
understand that the outer appearance are unreal because they are mistaken. So outer appearance is like we can see form, sound, smell, text, touch, phenomena, those outer sense object. Those outer sense object are unreal. It's like when you squeeze your eye, it will change the color of the snow mountain. It can become a yellow. Some people see white as a yellow because of the eye condition. So all those change the inner condition to outer is appearance. You know, like you may feel so happy to see or hear something today, but tomorrow that same object and same sound can make you miserable when you see, when you hear. So this is not the outer phenomena as a real, it's an inner mental projection creating this way. So that way all the outer appearance is like an illusion, like a dream. We are not yet wake up from the delusion of the sleeping. So that way we see things as a real. We feel, can say, yeah, we sense things are, outer things are real. One day, when we wake up from the delusion of the sleeping, then we realize, oh, it's not real. Like when you are dreaming, you cannot tell it's a dream. You think that's real. It's only you will realize it's dreamy when you wake up. So that reason we not yet wake up. That way we cannot distinguishing this is real or not. But one day when we wake up from the delusion of the ignorance, then we realize, oh, the outer, all those appearance, whatever I saw are delusion, like magically dispelled, So that reason, in the dream, whatever happened, all the good things or all the bad things, when you wake up, you maybe remember a little bit, feel bad or feel happy, but nothing happened. Those all, this is just a dream illusion. So so this one is a try to understand the true nature of the phenomena by by using our inner sense of wisdom. So Arya Deva said, Sona membe che de la tezon science samen get the tezon science it means that lack of a merit, even don't have a doubt on this dharma. If you have even small doubt on this, that means they're talking about the emptiness. If you have small doubt on the emptiness, the what called vase of samsara will be cracked. It means that ready to break completely. So so even have a doubt, so of course then you have a faith and you have realized you will destroy it. So that is we even not have a doubt about outer phenomena are not real. So that reason we stuck on with this. So through the understand of the phenomena, then you can first get a doubt. Oh, maybe outer appearance are not real. I'm not sure they are real or not. Then through that to analyzing or meditating, and one day you reach to that directly see they are not true, they are not really real. And this is like when you wake up, then you finally you realize it was dreamy. So that reason you have to try to understand all the outer appearance as not real. It's just like the mistaking. I mean the like a not real as a real, not existent as a grasping as a existent. That is what mistaking. Và giờ tiếp theo thì chúng ta sang cái phần là 10 điều cần hiểu.
Điều thứ nhất là hiểu tướng dạng bên ngoài là không thực vì chúng là lầm lẫn. Thì tất cả những cái pháp bên ngoài, ví dụ như là sắc, thanh, hương, vị, xúc chạm và những cái pháp, tất cả những cái pháp này thì đều là không thật. Tất cả những cái đối tượng giống như là khi mà chúng ta mà bị nhắm mắt thì chúng ta nhìn thấy là cái đỉnh núi nó sẽ trở nên màu vàng, hay là những cái đỉnh núi mà phủ tuyết trắng nó trở nên màu vàng. Và đôi khi thì có những cái người mà bị bệnh về mắt và nhìn tất cả mọi thứ đều là màu vàng cả. Thế và đây chính là không phải là những cái tướng dạng bên ngoài thay đổi, mà đấy chính là cái bên trong của chúng ta làm thay đổi tất cả những cái tướng dạng ở bên ngoài. Có những điều mà khi mà ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe thấy thì chúng ta cảm thấy là chúng ta rất là thích thú và chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng ngày mai khi mà chúng ta cũng nhìn thấy, chúng ta cũng nghe thấy những cái điều như vậy thì những cái điều đấy lại trở nên là những cái sự gây ra khó chịu cho chúng ta. Đấy thì không phải là tất cả không phải là những cái pháp bên ngoài, mà tất cả hoàn toàn là ở do bên trong của chúng ta cả. Những cái pháp ở bên ngoài thì nó xuất hiện chỉ như là những cái tướng dạng trong mơ thôi. Nếu như mà chúng ta chưa thức tỉnh khỏi một cái giấc mơ thì chúng ta vẫn có cảm giác, chúng ta vẫn có chúng ta vẫn có cái cảm giác, chúng ta vẫn nghĩ rằng là tất cả vạn hữu đều là thực cả. Chỉ khi nào mà chúng ta tỉnh giấc, chúng ta tỉnh khỏi cái giấc mơ của chúng ta thì chúng ta mới biết rằng là tất cả đều là không thực cả. Khi mơ thì chúng ta không biết rằng là chúng ta mơ ở trong cái giấc ngủ của mình. Khi mà chúng ta thức dậy thì chúng ta mới có thể thoát ra được khỏi cái sự mê mờ của chúng ta. Chúng ta chỉ nhận thức ra được khi mà chúng ta tỉnh dậy thôi. Dù là chúng ta có một cái giấc mơ có những cái điều mà tốt lành hay là những cái điều mà xấu, thì đấy cũng chỉ là những cái sự mê mờ. Ở đây thì chúng ta cần phải hiểu được cái bản chất chân thực. Bản chất chân thực này tất cả là không phải là các cái pháp bên ngoài, mà tất cả là bởi vì cái trí tuệ ở bên trong của chúng ta. Và có một vị thầy đã nói rằng là nếu mà chúng ta có thiếu những cái công đức, nhưng mà chúng ta không có một cái sự hoài nghi về không có một cái sự hoài nghi, ở đây muốn nói là cái sự hoài nghi về tính không, thì là luân hồi vô biên cũng sẽ sụp đổ. Ở đây thì chúng ta chưa bao giờ mà chúng ta nhìn được vạn pháp như nó vẫn là cả. Nếu như mà qua một ngày nào đó mà chúng ta có một chút nghi ngờ rằng là liệu những cái pháp bên ngoài này có phải rằng là tồn tại như chúng thực là không, nếu như mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta quán chiếu và chúng ta hiểu được rằng là vạn pháp bên ngoài nó tồn tại không phải thực, mà nó chỉ là những cái tướng dạng, là những cái ảo ảnh như trong giấc mơ thôi, thì khi đó thì chúng ta mới hiểu được hoàn toàn rằng là mình đang lầm lẫn. Ai đang... So this is like we in the Buddhism we use as a three wisdoms: hearing, contemplate, and the meditation. First, you have to hear, from someone's instruction of the phenomena. Then not hearing is not good enough. You're hearing, you have to understand. So contemplate until you truly understand. You must contemplate on that. Then once you understood completely, then you have to meditate. When you meditate, like a Mahamudra practitioner, we in Tibet, some master is then later name used as a Trishi. Trishi means it's English, I think, can use as a extension of a confusion. This means the free from confused, someone who free from confused, like a Trishi Shajashiri, Trishi Pemachoje. So those are, this has become a title based on their realization. So this is free from that mistaking of a confusion. So that can be achieved, for us, the wall is a solid. For the Milarepa, wall is nothing. He can walk through the wall, And for us, space is they are nothing. But Milarepa, space can become a solid. He can walk through the space.
So those are, you know, because we are mistaking about not understand the outer phenomena, and the great Milarepa, like they can understand, so that way they are free from that extension of confusion. So those all is all the outer appearance are mental projection. They are nothing exists by individually, by independently. Their outer fixation, you know, this is by itself. So without the mind's kind of a what called projection, without the mind's display, without mind's imagination, there's no outer phenomena are independently exist. So that way, because they are mistaking or confusion. Thế và chúng ta hay nói về ba cái tuệ là có được nhờ cái sự mà nghe, nhờ cái sự quán chiếu và thiền định văn tư tu đó. Ở đây thì chúng ta lắng nghe tất cả những cái chỉ dẫn của vị thầy hay là bất cứ ai ban cho chúng ta những cái chỉ dẫn. Sau đấy chúng ta cần phải hiểu những cái chỉ dẫn nhờ có quán chiếu, và sau khi mà chúng ta hiểu được những cái chỉ dẫn như vậy rồi thì chúng ta phải đưa vào thành thiền định. Ví dụ như là những cái người mà khi mà đã chứng ngộ được Mahamudra rồi thì thường hay được có một cái danh đặt là chu sĩ, thì trong tiếng Tạng có nghĩa rằng là những cái người mà đã loại bỏ được hoàn toàn tất cả những cái mê mờ rồi. Đấy là cái danh mà họ những cái hành giả này đạt được nhờ cái sự chứng ngộ của họ. Đối với chúng ta thì chúng ta vẫn nhìn là cái tường này nó vẫn là một cái khối đặc, thế nhưng mà đối với Milarepa thì cái tường nó không phải là một khối đặc, cho nên người có thể đi qua được cái bức tường. Thế còn đối với chúng ta thì bầu không gian này chúng ta coi là rộng rang, thế nhưng Milarepa thì hiểu được rằng là bởi bầu không gian nó không chỉ là rộng rang, và Milarepa có thể đi được ở trên không gian. Ở đây những cái người nào mà đã hiểu được cái sự mê muội, những cái sự lầm lẫn thì mới chứng được những cái nhận thức như vậy. Tất cả là không phải là tự thân những cái pháp bên ngoài, mà tất cả chỉ là cái sự phản chiếu của tâm trí. Tất cả nó chỉ là sự diễn tả của tâm trí. Các cái pháp bên ngoài thì nó không tự nó tồn tại một cách độc lập, mà nó tồn tại một cách phụ thuộc. Tất cả chỉ là vạn hữu, tất cả là vạn hữu chỉ là từ tâm. I done. Okay. Now, as a second, as I said, the understand that inner mind is empty because it is devoid of a self entity. So there is a mind is some things continuing. That continuing is called the permanent. That sometimes you may see the permanent. Other than that, there's no something like Atma or some kind of like a something self-existent entity, you know, without the continuing or without any rely on the condition. So when you analyzing the mind itself, so you cannot find where is the mind. Like a mind means the conceptual thought. So that conceptual thought you have to analyze, you know, you have to divide it into the three: past, present, and future. Past is gone. Present is not yet there. I mean, future is not yet there. Now take a look on the present. Where is the present? Even you, when analyzing your present itself, also that is only can find as a past or future. You're not going to find actually present. So since you cannot find all those three times, then you will not find the mind itself. So in the Mahamudra, we said as analyzing on the minds where thought arose from, where thought is a stay, where thought is a went. Like you know, in the Vipassana, they call the mindfulness of feelings, same as that one.
You know, you arouse one feeling, any kind of feelings, and analyze on that feelings. When you actually try to see that feeling, you will not find that feelings. Same thing as when you try to look on that thought, you will not find that thought. You couldn't figure out where it come from and where it go and where it abide. So that is what is mean in the Mahamudra way to analyze in this way to try to find the nature of mind. So it is when you analyze it this way, then you will not see as a self, existence of the self. That is what is emptiness mean. It's not saying there are no continuing mind, empty of mind. It's not saying they are nothing. There is a something continuing, but it doesn't have a solid. It doesn't have an existent. You know, it doesn't have a atma, which is a naturally abide in what called the singular, non-depending on the condition, and permanent. It's not something not like that there. So that's what mean the no self, no empty of mind, mean inner mind as empty. Tiếp theo đến điều số 2, hiểu tâm trí bên trong là rỗng rang vì nó không có tự tính. Chúng ta thì vẫn coi rằng là tâm trí của chúng ta là một cái chuỗi gì đó nó liên tục, một cái gì nó thường hằng. Thế nhưng mà khi mà chúng ta phân tích và chúng ta đi tìm xem cái tâm trí của chúng ta ở đâu, thì chúng ta không thể nào thấy được cái tâm trí của chúng ta nó nằm ở đâu cả. Chúng ta chỉ thấy tất cả những cái niệm khái niệm, và bây giờ chúng ta lại phân tích những cái niệm khái niệm của chúng ta, những cái niệm nào là niệm quá khứ, niệm nào là niệm hiện tại và niệm nào là niệm tương lai. Quá khứ thì đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Chúng ta hãy nhìn vào những cái niệm hiện tại thì xem nó ở đâu và cái gì được gọi là cái niệm hiện tại thì chúng ta không thể nào thấy được cả. Chúng ta không thể nào tìm được thấy ba thời. Trong khi mà chúng ta thực hành Mahamudra Đại Thủ Ấn thì chúng ta phải phân tích xem là những cái niệm là nó an trụ ở đâu, nó đã đi như thế nào và nó sẽ tới như thế nào. Cũng giống như là khi mà thực hành một Vipassana và phân tích về những cái cảm xúc, những cái cảm xúc đó ở đâu, nó đến như thế nào, thì chúng ta cố gắng chúng ta tìm hiểu, để tìm thì sẽ không thấy một cái gì đó nó thực tồn tại cả. Cái bản chất mà của tâm trí của chúng ta không phải là không có gì, mà đương nhiên nó vẫn có một cái gì đó, thế nhưng mà nó không phải là một cái khối rắn, không phải là một cái khối mà nó có tự tính, mà cái tâm trí của chúng ta nó hoàn toàn là phụ thuộc, nó vô ngã và nó cũng không phải là thường hằng. Okay, so it's called a mind free from elaborations. It's not talking about, because sometimes people think the empty is a nothing. It's not talking about the nothing. It's talking about the free from elaboration. Like in the Heart Sutra, it said empty of inherent existence. There's no inherent existence. Something is there, but it is not really solid or what called singular or permanent something. No, it's some kind of continuous, some kind of something there that nobody can see, but it's there. So that is called the nature of a mind. So you can realize that nature of a mind, and then you can become a Dharmakaya. This is not talking about the empty as a nothingness, empty of something. So what is the empty of something? It's a empty of inherent existence. So here said empty because it's devoid of the self entity. That is emptiness. This is not saying there's no mind. There's two totally different. There's no mind means they're mindless. Here said mind is empty. No mind and mind is empty is different. So empty. Lots of people have a misunderstanding on the emptiness, meaning of the emptiness. They try to go nothingness. This is really dangerous for that. So
it's not talking about the nothingness. There's something that you can realize, something that you can see, something that you can experience, something that you can understand. It's called the nature of mind, or Mahamudra. In the Mahamudra tradition, is called the ordinary mind. In the Nyingma, is called the Rigpa, awareness. So something you have to aware, something you have to know, but it is not like what we think as a existent. So that way I said, mind is empty because it's devoid of the self entity. Ở đây thì có nghĩa rằng là đấy là cái sự tự do thoát khỏi mọi cái sự ràng dựng. Và khi mà chúng ta đọc Bát Nhã Tâm Kinh ấy, thì chúng ta thấy nói rằng là trong Bát Nhã Tâm Kinh còn nói rằng là không có tự tính. Ở đây thì có nghĩa rằng là không phải là không có một cái gì cả, mà ở đây có nghĩa rằng là có một cái gì đó, thế nhưng mà chúng ta không thể nào chúng ta nhìn thấy cả. Đôi khi thì có những người thì hiểu nhầm và nghĩ rằng là điều này có nghĩa là không có gì cả, rỗng rang có nghĩa là không có gì cả. Thế nhưng hoàn toàn là không đúng. Ở đây thì muốn nói rằng là rỗng rang về cái sự tồn tại. Nếu như mà nói rằng là rỗng rang với tâm trí là không tâm trí là một cái cách hiểu sai. Giữ cái sự có tâm trí nhưng mà cái tâm trí đó nó rỗng rang, và một bên là không tâm trí, là hai cái việc nó khác hẳn nhau. Nhiều người thì khi thực hành thì hiểu nhầm rằng là cái tính không có nghĩa rằng là không có gì cả, và như vậy là họ đã bị rơi vào cái sự nguy hiểm là họ đã rơi vào chủ nghĩa hư vô. Thế và ở đây khi mà chúng ta hiểu về tính không thì trong Đại Thủ Ấn thì gọi là tâm trí thường nhật. Thế và còn một số dòng thì gọi đấy là Nikma. Thế và ở đây là một cái điều gì đó chúng ta cần phải hiểu. Tâm trí nó tồn tại nhưng mà nó tồn tại trong cái sự rỗng rang của nó hoàn toàn nó không có tự tính là như vậy. I done. Okay, then third one said, understand that the thoughts are momentary because they are occur due to the conditions. So all the outer appearance as a 6 object, and inner 6 sense faculty, when those meet, created the thought. Like I meet with a form, and it's come I consciousness. Then I consciousness means that, oh, you see the form, like you see computer, you see phone, you see light, you see house, you see tree. Then from that consciousness to then creating the thought as a, oh, this is beautiful, or this is ugly, I like this one, I dislike this one. This all thoughts arise from that, those condition meeting outer phenomena in inner sense. But that thought is not real. It can change. Today you like, tomorrow you dislike. Today good, tomorrow bad. Today bad, tomorrow good. So it's just that way. It's always a changeable way because it's not really solid, existent. It's just momentary. So so that way there's no really exist. So that is also showing as a outer appearance and inner mental are not existed. Because of that, they are changeable and continuing changing, creating that conceptual thought. That conceptual thought also really change. So sometimes from the eye to form, ear to sound, nose to smell, tongue to touch, body, tongue to taste, body to touch. Those are sensual objects. Or maybe you like, sometimes you dislike. Sometimes attach, sometimes hate. And those all is a conceptual thought. It's a change. It's not going to stay same things always. When you're hungry, smell of food is delicious. But when your stomach is full, smell of food is disgusting. You're not going to like anymore. So that way, so those all thought is changeable because of that. All the thought is related to the condition.
that is showing as a thought as a not solidly existence. It's just conditionally comes. It's called the interdependent origination. You know, independently it can change. When anything is can changing, it means the emptiness, because of the emptiness. So Lord Pamantupa said, from the hell realm to until the Buddhahood, everything can change. Why? Because of the emptiness. Tiếp theo là điều số 3, hiểu rằng niệm là khoảnh khắc vì chúng xuất hiện bởi duyên. Thì ở đây chúng ta khi mà chúng ta nói về những cái niệm, hay là chúng ta nói một cách rất đơn giản là về 18 giới của chúng ta, khi mà chúng ta có 6 nội xứ, 6 nội xứ làm 6 ngoại xứ. Ví dụ như 6 nội xứ của chúng ta làm mắt này, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sau đấy thì chúng ta tiếp xúc với 6 cái ngoại xứ, và khi mà chúng ta tiếp xúc như vậy thì bắt đầu mới sinh ra những cái nhãn thức, bắt đầu sinh ra những nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì khi đó mới bắt đầu sinh ra những cái niệm. Ví dụ như là khi mà chúng ta nhìn thấy một cái đối tượng ở bên ngoài, và bắt đầu khi đó thì mắt chúng ta gặp vào cái ngoại xứ đó, thì bắt đầu mới sinh ra cái niệm rằng là ồ cái này đẹp, ồ cái kia xấu. Thế nhưng mà những cái niệm của chúng ta thì nó không thường hằng, bởi vì những cái niệm của chúng ta mà nó có thể thay đổi, và bởi vì rằng là nó không phải là một cái khối rắn, cho nên là nó hoàn toàn là nó thay đổi, và nó mang tính chất là rất là ngắn ngủi và rất là khoảnh khắc. Ví dụ như là chúng ta, nếu như mà chúng ta cùng một cái thức ăn, khi mà chúng ta ngửi thấy lúc chúng ta đói thì chúng ta thấy rất là thích để chúng ta ăn cái thức ăn đó. Thế nhưng cùng cái mùi thức ăn đó, khi mà chúng ta no nê rồi mà chúng ta ngửi cái mùi như vậy thì chúng ta cảm thấy là chúng ta ghê luôn, không thích nữa. Thế và những cái niệm của chúng ta thì nó là khoảnh khắc, và nó là phụ thuộc vào tất cả những cái duyên, những cái duyên nó xuất hiện. Thế chính vì vậy là mới có một cái câu nói rằng là từ địa ngục cho đến quả vị Phật, tất cả đều cái thay đổi, tất cả đều có thể thay đổi là bởi vì tính không. Bởi vì khi mà tất cả mà có cái bản chất là thay đổi như vậy, là bởi vì là chúng là đều có bản chất rỗng rang. Thế chính vì vậy tại sao là từ địa ngục cho đến quả vị Phật đều có thể thay đổi, là bởi vì bởi vì có tính không. Cho nên đấy chính là duyên khởi là như vậy. Ai done? Milarepa said, a wave is the manifestation from the ocean. You know, ocean wave is the manifestation of the ocean, and it's a rest in the ocean itself. Is when you know the condition is not like wind of condition or earth move, any condition is gone, other condition, then as the wave is becoming rest like an ocean. Same thing as when your mind is really delightful with the meditation, when your mind is delightfully meditating, and you recognize it as a conceptual thought, as a magically power play of the mind, and then you can rest the mind as an inner nature. Thế và như Milarepa có nói rằng là gì?
khi mà những cái đợt sóng của đại dương đó thì nó xuất hiện là bởi vì những cái nhân duyên, ví dụ như là phải có gió thì là mới có thể có sóng. Thế khi những cái nhân duyên đó nó không còn, những cái nhân duyên đó nó không còn thì sóng lại hòa lại vào trong đại dương. Thế và cũng như vậy, khi mà tâm trí của chúng ta mà ở trong cái trạng thái thiền và chúng ta nhận thức được rằng là tất cả những cái niệm nó chỉ là những cái trò chơi của tâm trí thôi, thì khi đó chúng ta có thể để những cái niệm đó nó hòa lại vào trong tâm trí của chúng ta. So Buddha said from the Sutra, whatever arising from the condition is not arise, because it doesn't have a nature of arise when you analyze it. So similarly, there's one sutra is called the Salu Jabendo. It's a Salu Sprout Sutra. Buddha was looking on the sprout of the rice and said, who understand this sprout of the rice can understand the Dharma. It means that as all the cause and condition come together to creating that sprout. It's not come one cause and not come by the one condition. So all the many things put together, it becomes something. But when you try to look on that whatever it become, you will not find. So same thing as many conditions come put together to become that thought. When you try to find that thought, you will not find that thought, because all the many pieces there. So that way, that is what is mean that try to see as empty of a outer phenomena as a not existent, inner mind is not existent, and between those two, outer and inner conceptual thought also not existence. Thế và trong cái kinh cây lúa thì Đức Phật có thuyết rằng là tất cả những cái gì mà khởi bởi nhân, tất cả những cái gì mà khởi bởi duyên thì nó không khởi, bởi vì là đấy không phải là nó đấy, và bởi vì nó không phải có bản chất khởi. Đấy là trong kinh cây lúa là cái kinh mà nói về thập nhị nhân duyên. Nếu như mà một ai đấy có thể hiểu được rằng là vạn pháp mà nó xuất hiện là không phải bởi một nhân một duyên, mà nó phải là nhiều nhân và nhiều duyên kết hợp lại, thì khi đó thì mới hình thành. Thế và ở đây tất cả là vạn hữu là đều bởi vì nhân duyên mà hợp thành. Khi mà chúng ta có những cái niệm như vậy thì những cái niệm của chúng ta là cũng phải bởi rất nhiều nhân nhiều duyên nó mới có thể hợp thành được cái niệm của chúng ta. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta cũng không thể nào mà thấy được cái niệm của mình ở đâu cả. Như vậy thì tất cả những cái pháp bên ngoài khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta cũng sẽ không thấy là nó ở đâu. Những cái pháp bên trong khi mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta cũng không thể nào mà thấy được ở đâu cả. Thế chính vì vậy là tại sao nói rằng là tất cả là xuất hiện là đều bởi nhân bởi duyên là như vậy. Okay, now fourth one said, understand that both your physical body and your voice are impermanent because they are composite. So our body is a composite of the four elements. You know, our solid of the body like flesh, bone, those are earth element. All the liquid in the body is a water element. And all the heat, including to the body heat and digestion, all those are fire elements. And what we can breathe is the wind elements. And those all can function because of the space elements. So our body is actually composed by all the elements. So since it is composed by the many things put together, it cannot be solid. It can be changeable.
You know, all the elements can changeable. So we have to try to understand the impermanence. Whatever we born since we are born with this body, you cannot avoid of the death. You know, so that reason is that cause of the death is not the injury, not the disease, not the sickness, not the, you know, aging. Cause of the death is the birth. If you don't want to die, don't rebirth, you know, then it's better. So that reason, long as we are born, we are impermanent. We have to die. So try to understand the impermanent. So in the Buddha, in the Sutra said, one of the greatest footprint is the elephants. Elephant footprint is the biggest one. I mean, that's we're not talking about the dinosaur or anything. Those animals are not exist when Buddha was there. You know, those are kind of, we say is there was exist something, but right now within our community animals, you know, and greatest footprint is the elephants. Same thing as a best mental projection or is the meditation on the impermanence. Tiếp theo là đến điều số 4 ạ. Điều số 4 thì ở đây có nói rằng là gì? Hiểu cả hai thân thể vật lý và giọng nói là vô thường vì chúng là pháp hợp thành. Thân thể của chúng ta thì hợp thành bởi 4 yếu tố tứ đại. Tất cả những cái gì rắn ở trong thân thể của chúng ta thì là yếu tố đất. Những cái gì là chất lỏng thì là yếu tố nước. Những cái gì mà thuộc về nhiệt thì là yếu tố lửa. Những cái gì mà hơi thở của chúng ta là gió, và tất cả 4 yếu tố tứ đại này có thể hoạt động được là nhờ có yếu tố không gian. Thế vậy thì cái thân thể của chúng ta nếu như mà nó là hợp thành như vậy, tất cả các pháp hợp thành thì nó không thể nào nó là một khối rắn được cả, và như vậy thì nó có thể thay đổi. Chúng ta hãy cố gắng là hiểu được cái sự vô thường. Đã sinh ra thì phải có chết đi. Thế vậy thì nhân của cái chết nó sẽ không phải là bởi vì tuổi già, nó cũng không phải là vì ốm bệnh, nó cũng không phải là gì hết, mà tất cả cái nhân của chết là bởi vì sinh. Nếu như chúng ta không muốn chết thì chúng ta đừng có tái sinh nữa. Nếu như mà một khi chúng ta đã sinh ra thì chúng ta phải chết đi. Và cái điều mà lớn nhất ở đây mà là chúng ta cần phải thiền về vô thường. Ai dân? So when we meditate on the impermanent, the benefit of a meditating impermanent as become less attached to this life, and less being attached to this life, become a more better Dharma practitioner. So that reason we have to avoid free our mind from the being attached of this life. So Sajja, great Sachin said in the Sajja, he said, if you being attached to this life, you're not Dharma practitioner. So how to become a good Dharma practitioner and free mind from attaching to this life is meditating on the impermanent. Like a Milarepa. You know, when Milarepa come back from Marba and stay near his hometown, and his aunt kind of skillfully tried to get from him his farm. And Milarepa was thinking, I think he really want to be, you know, get the ownership of that farm. And also, if I die tonight, what I will do with that farm. So no reason to me to keep that one. So just better to give her away. So Milarepa said, okay, you take. So like that, you know. I'm not saying it's a be careless, you know, just give away everything, you know. But I think too much holding, you know.
Sometimes, people die really rich, then they never think about the death. So I heard one American rich guy said, if you die rich, you are not rich. So don't die. Those are happen why people dying rich as it happen because they couldn't think about the impermanent. Thế lợi lạc khi mà chúng ta nghĩ chúng ta thiền về vô thường là gì? Chúng ta sẽ bớt có những cái bám chấp vào cái cuộc đời này của chúng ta, và khi mà chúng ta ít có những cái bám chấp hơn vào cái cuộc sống này thì chúng ta sẽ thực hành nhiều hơn. Và có một bậc thầy thì đã nói rằng là gì? Nếu như con bám chấp vào cuộc đời này thì con sẽ không phải là một hành giả thực hành pháp. Nếu con bám chấp vào luân hồi thì con sẽ không có buông xả. Nếu con bám chấp vào bản thân thì con sẽ không có bồ đề tâm. Nếu như con bám luyến vào nếu con bám luyến vào bản thân thì con sẽ không có kiến. Thế và Milarepa thì thường xuyên là một lần khi mà Milarepa về ở cái nơi gần thành phố của mình thì người cô có đến và có muốn là lấy cái trang trại của Milarepa. Thì Milarepa có nghĩ rằng là gì? Nếu như mà một ngày mà mình có chết đi thì cái trang trại này cũng sẽ chả để làm gì, và cuối cùng thì Milarepa đã cho đi. Thì ở đây thì không có nghĩa rằng là chúng ta vô tâm hay là chúng ta không để ý, mà ở đây rằng là chúng ta đừng có giữ lại quá nhiều. Nếu như mà chúng ta chết đi trong cái sự giàu có ấy, thì không thể nào mà chúng ta hiểu được làm về vô thường cả. Okay, then people may think, okay, it's okay to die. When I died and all the free from all those problems. So that way people kill themselves sometimes, suicide, try to avoid from the problem. So that is because you don't understand the law of causality. So that way, immediately after the impermanent, it said, understand that the consequences of your action are inevitable because of all the pleasure and pain of sentient being resolved from karma. So so all the consequences, whatever we experience in this life, good or bad, as a result from the past life. So it's that result of that karma, whatever we created the karma, until we have some kind of degree of experience of some degree of purification, it never go away. It not disappeared. So whatever we are in this life, good or bad, something some part we bring from the past. Some people become really educated, well educated, really smart. They try to work so hard but couldn't become successful in life. Some people have no education, not really work hard but still get some good. So those all something have to do from the past life. That way it happened. So this we have to understand that it's a karma. After the red, immediately impermanent. You can die. Death means the physically and mind separate, but karma not die there. Karma will go with you like shadow until you purified or repent. Without the mistaking, they even take many eons will come back to you, whatever you do, good or bad. So that reason is called the inevitable. So immediately after the impermanent, karma comes. So this is because I think lots of people
these days, lots of people try to avoiding all those problem in the life, and they harm themselves, including killing, and they think that's ending the problem. That's not going to end the problem there. Và có nhiều người thì nghĩ rằng là nếu như mà chết đi thì sẽ là một cái cách là tốt nhất để có thể giải thoát mình, giải thoát khỏi những cái sự đau khổ của mình. Thế nhưng mà tự tử, và có những người thì họ tự tử. Thế nhưng như vậy là họ không hiểu về luật nhân quả cả. Và những cái hành động mà họ đã gây ra thì đương nhiên là những cái cảnh quả họ nhận sẽ không thể nào mà tránh khỏi. Tất cả những cái trải nghiệm mà lạc thú hay là những cái trải nghiệm đau khổ, tất cả là đều đến bởi từ nghiệp. Tất cả là một cái hệ quả từ những cái kiếp sống trước của chúng ta. Những cái trải nghiệm của chúng ta thì không thể nào mà nó biến đi được, có dù là nó tốt hay là nó xấu. Đôi khi những cái trải nghiệm đấy một phần trong cuộc sống của chúng ta là mang từ quá khứ sang. Có những người thì học hành rất là tốt và họ có được rất nhiều bằng cấp, thế nhưng mà khi mà ra đi làm thì họ làm vô cùng là nặng nhọc và họ chả kiếm được cái gì cả. Thế còn ngược lại, có những người thì họ chả có một tí học thức nào cả, thế nhưng mà họ lại rất là dễ dàng, họ lại có được tài bảo một cách dễ dàng. Như vậy thì là đều là do nghiệp quả của họ cả. Chúng ta có thể chết đi và cái thân thể vật lý hay là về tinh thần, thế nhưng mà nghiệp thì nó luôn luôn là đi theo như là một cái bóng của chúng ta, và chúng ta mang cái nghiệp của chúng ta đi. Cho dù là biết bao nhiêu đại kiếp đã qua thì cái nghiệp của chúng ta cũng sẽ có ngày nó quay trở lại, và nghiệp có thể nói rằng là không thể nào mà tránh khỏi cả. Thế mà khi mà chúng ta hiểu biết được về vô thường thì chúng ta sẽ hiểu rằng là nghiệp quả của chúng ta nó sẽ một ngày nào nó sẽ phải đến, nếu như mà chúng ta không tịnh hóa được những cái nghiệp của chúng ta. Thế nhưng mà cái cách để mà giải quyết bằng cách là tránh những cái vấn đề bằng cách tự giết bản thân thì như vậy lại vô tình là phạm thêm vào nghiệp, và như vậy là không hiểu biết gì về nghiệp quả cả, bởi vì thì nghiệp đã gây ra thì lúc nào cũng còn ở đấy cả. I done. Okay, thank you. We'll stop here today. Chan chui sem chui rem boi che ma je ba nai je chui che bai nyam bai mem bai con doi pe wai sho Tata Konde Tam Jeje to Zonda Sabada Yebe Jebe Zawande Tata Sanje Taje Nyoto Lana Meba Yanda Basobe Chacho Rinpoche to Bachoche Checha Kose Kunjin Chujeje Tende Nela Wando Ente Gomba Renjen Beje Temba Sete Chetu Tuzan Gombe Zenjo